water. Now procedure, and we'll be determining the water content in the soil, and based on our demand, based on our experiments, it's not like this. We may want to determine soil water in different depths or in different soils. So, you know my style. Actually, after doing this experiment, I will tell you to design few plans, few experiments in the real life that could be used for different research. Say, for example, we are determining soil water in soil. So how this experiment could be incorporated, could be used in our practical life experiments for in our research. Like we are doing a crop, we are doing say performance of wheat under different soil moisture conditions. We want to see the performance of wheat at different moisture conditions. So we are maintaining different levels of moisture in soil, and we are growing wheat in those moisture conditions. And we'll be continuing it during the whole growth period of wheat. And after, when the wheat is mature, we'll harvest it and we'll see the performance, say, growth and its yield. How about the growth of wheat and how about the yield of wheat at different moisture conditions? That could be a simple experiment. So in this way, we can design different types of experiments. I will ask you to design a few of those experiments. So soil samples will be collected at 0 to 15 centimeter depth or from other depths based on the nature of the experiment. You may want to determine soil water or the surface soil, 0 to 15 centimeter. Or you may also want to compare soil water at different depths. How about the sound now? Is it okay? Yes, sir, it is okay. Okay. So based on the nature, our sample collection could be different. We may want to determine simply water content in the surface soil, or we may want to determine the water content between surface and subsurface soil. Based on the nature of the experiment, and we may want to determine moisture content and different types of soil. So samples will be mixed thoroughly. So we'll be collecting soil samples at 0 to 15 centimeter depth by using auger, our sample collecting instrument, auger. And then the soil sample will be mixed thoroughly, and 50 grams of composite soil sample will be placed in an aluminum dish. I'm sorry I cannot show you everything because this is a kind of theoretical class. If it could be practical, we could show you everything in the real life situation. So 50 grams of composite soil sample. What is composite sample? Can you tell me? What is meant by composite sample? Composite?
স্যার একই জমির বিভিন্ন জায়গা থেকে স্যাম্পল কালেক্ট করে সেটাকে একসাথে মিক্স করতে হবে। And why do we do that? স্যার তাহলে পুরো জমিটার তাহলে স্যার একটা এটাকে বলে স্যার রিপ্রেজেন্টেটিভ হবে স্যার। That's very good. That's a very good term. To get a sample that could be a representative sample of a target field. So for that reason, we do compositing. Sample will be brought to the laboratory immediately. So we need to make sure that during sample collection and during its transfer from field to the lab, you need to make sure that you are not losing any moisture. So you need to make sure that you are not losing any moisture during some sample collection and during its transfer from field to the lab. Like say, you have collected soil sample and you left it exposed in the air while collecting different samples. So in this way, you may lose some soil moisture. So that you need to protect that. So to protect that, what to do? Whenever we are collecting soil sample, we just put it into polythene bag and close the bag so that moisture is not lost during collection and during its transfer from the field to the lab. So then when it is brought to the laboratory, we'll put it into the aluminum dish. Sample will be brought to the laboratory immediately. So after collecting, we need to brought it to the laboratory and put it into aluminum dish, pre-weight aluminum dish. We need to know the initial weight of the empty aluminum dish. And then we need to take the weight of the dish with moist soil. So we have got an aluminum dish which has got its specific weight. Then we need to put our wet soil in it, what soil we have collected, and take the weight of aluminum dish plus moist soil. The sample will be placed in an electric oven at 105 degrees centigrade for 72 hours. So we need to dry it now. So to dry it, we need to put it in the electric oven, And in that electric oven, we'll be maintaining we'll be maintaining temperature at 105 degrees centigrade, and we'll continue it for 72 hours for a complete dryness. How we can be confirmed that it is completely dry? We need to check the weight, and if we find the weight same for a couple of measurements, that seems that it has got a constant weight. That constant weight ensures that the soil has been dried properly. The sample will be cooled in a desiccator and weighted. So after drying, we need to bring it out from the oven and put it in a desiccator. Desiccator is a device where we put something so that it do not absorb any moisture. And we need to take the weight. And based on these data, so what we are getting? Weight of empty dish with lid. Say the empty aluminum dish, that
weight is W gram. Weight of dish with lid plus moist soil, that is W1 gram. And finally, weight of dish with lid plus weight of oven dry soil, that is W2 gram. So from this equation, W1 minus W2, what is that? W1 is weight of dish with lid plus moist soil. And then W2 is weight of dish plus oven dry soil. And the difference is the moisture content, the total moisture content. And for how much soil? We can get the weight of oven dry soil from W2 minus W. You know it. And as we are expressing it in percentage, so multiplying by 100, that will give us the water content in that soil. How much percent water content in that soil. And sometimes we want to determine it in volumetric basis. So to get that, we multiply with bulk density. For bulk density, so gravimetric water content into bulk density of soil divided by density of water. So density of water is equal to 1, we're getting BD, bulk density. So if you multiply gravimetric water content by bulk density, then you will get volumetric water content. So this is how we can determine the water content in a soil. This is the method, we call it gravimetric method, as we are doing it by determining its weight. Sir, ওখানে ওই lead মানে কি? Lead means the pot lid, that cover. Okay. যে cover থাকে সেটা উপরে cover, লিডটা। ঢাকনা, সরি ঢাকনা, ঢাকনা বলতে পারো। Have you get it? Have you got it clear? Yes, sir, বুঝতে পেরেছি। Okay. So it's a very simple experiment. And now, as I said, can we put it into experiments, a real life experiment, research? Can you design any research putting this simple experiment in that research? A component of a research. Can you tell me about any experiment? আমার কথা বুঝতে পেরেছো? না স্যার, বুঝতে পারিনি স্যার কি হচ্ছে। আমরা যে এক্সপেরিমেন্টটা করলাম, এই এক্সপেরিমেন্টটাকে আমরা তো এক্সপেরিমেন্ট গুলো করি আসলে আমরা একটা সিস্টেম শিখলাম। এই সিস্টেমটাকে আমরা কিভাবে রিসার্চের মধ্যে ফিট করতে পারি, যে রিসার্চ থেকে আমরা একটা রেজাল্ট পাবো, সেই রেজাল্ট থেকে পাবলিশ ইট। ধরো তুমি একটা রিসার্চ করছো, সেই রিসার্চের মধ্যে এই এক্সপেরিমেন্ট বেসড, এই এক্সপেরিমেন্টটাকে কিভাবে রিসার্চ, আমি একটা তোমাকে এক্সাম্পল দিয়েছি যে ডিফারেন্ট ময়েশ্চার কন্ডিশনে ময়েশ্চার কন্ডিশন আমরা একটাতে তোমার 10% ময়েশ্চার মেনটেন করছি, আরেকটাতে 20% ময়েশ্চার মেনটেন করছি, আরেকটাতে 30% ময়েশ্চার মেনটেন করছি। এই তিনটা ডিফারেন্ট ময়েশ্চার কন্ডিশনে আমরা হুইট গ্রো করালাম। হুইট গ্রো করানোর পরে আমরা দেখলাম যে সেই তিনটা ময়েশ্চার কন্ডিশনের মধ্যে কোনটাতে হুইটের গ্রোথ ভালো হয়, এবং yield loss based on moisture, yield loss বা গেইন কত পার্সেন্ট হতে পারে, প্লান্টের যে ফিজিওলজিক্যাল ডিফারেন্ট প্যারামিটারস গুলো আমরা সেই কন্ডিশনে মেজার করলাম, মেজার করে বলতে পারি যে এই ক্ষেত্রে এই ফিজিওলজিক্যাল এই প্যারামিটার এই চেঞ্জ হচ্ছে। এই জাতীয় বলতে পারো কিছু?
স্যার একটা নির্দিষ্ট ক্রপে কি পরিমাণ ওয়াটার প্রয়োজন হয় সেটা নির্ণয় করা যাবে। কি পরিমাণ ওয়াটার ইউজ করে? জি স্যার। দ্যাটস গুড। আমরা জানতে চাচ্ছি যে মেইজের কথা চিন্তা করছি। মেইজকে আমরা বলি যে it requires more water, more nutrient. So এই মেইজ আমরা গ্রো করছি। মেইজ গ্রো করার ফলে আমরা যদি বিভিন্ন অবস্থায় ওয়াটার মেজার করি, যে কি পরিমাণ ওয়াটার এই সয়েলে আমরা দিয়েছি এবং কি পরিমাণ ওয়াটার প্ল্যান্ট আপটেক করেছে, সেটার মধ্যে সেটা মেজার করে আমরা বলতে পারি যে মেইজের ওয়াটার ইউজ এফিসিয়েন্সি। So to determine water use efficiency in maize, we can use this kind of experiment. Anything else? Not a simple goal. Say তুমি দেখতে চাও যে determination of বলো কি বলছিলে জানো? Anyone else want to add any experiment? Or you can write the reduction of soil moisture content. তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না ক্লিয়ারলি। Reduction of soil moisture content from the very beginning of winter season. So based on the current experiment, we can apply this to determine the soil moisture content. That's good. Say you want to determine the soil moisture content during the whole year in a condition. Say you are living in Russia or NATO or Noga, the driest part of the country, in some parts of Noga. Dry you want to see the soil district whole year. You measure, you collect soil sample, measure the moisture. February, you collect June, July, August, December. So you can measure soil moisture. A figure like from January to February, it will be going down a little. In March, little again down. April, if there is no rain, it will go down. May, if there is still rain is not there, it may go down because temperature is rising, moisture will be going down in that way. And if there is a rain in May, then moisture will be starting to going up. So from May, June, July, August, it will be increasing, and it may reach to the saturation point. Then after that, in August, September, it will be slowing down, going down again. So August, September, October, then November, December, it will be going down, down, down. So in this way, you can find this of level of moisture in
in an area any report. And what you could do, you could compare it with with an area where there is plenty of rain. Say, for example, in Mymensingh, we have got sufficient rain. So you are doing it Noga, the driest part. You are doing it Mymensingh, the moderate rain or sufficient rain is there. So then you can compare it between the two locations. The changes in soil moisture, that could be a good enough research. So you are measuring soil moisture in Nauga, the clay soil water holding capacity, sandy soil water holding capacity কম। So তুমি একই সাথে তুমি ওই সয়েলটা যে কালেক্ট করেছো সেটা তুমি টেক্সচারটাও ডিটারমাইন করে ফেলতে পারো। তাহলে টেক্সচারটাও তুমি টেক্সচার ডেটা তুমি পেয়ে গেলে। So you are getting all these data together. Then it's a kind of complete story. এটা তোমাকে একটা complete research finding তোমাকে দিতে পারে যে সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গার ইয়ার রাউন্ড তার ময়েশ্চারের প্যাটার্ন কেমন, সয়েল ময়েশ্চার প্যাটার্ন কেমন, এর সাথে তোমার এয়ার টেম্পারেচার ইনফ্লুয়েন্স কতটুকু ইনফ্লুয়েন্স করে এয়ার টেম্পারেচার, এটার সাথে যদি তুমি সিম্পলি কোরিলেশন করো তাহলে তুমি আর ইনফ্লুয়েন্স কতটুকু কত পার্সেন্ট ইনফ্লুয়েন্স আছে সেটা তুমি বের করতে পারবে। হিউমিডিটি ইনফ্লুয়েন্স কতটুকু আছে সেটা পারবে, রেইনফলের সাথে এটা রিলেশন কতটুকু সেটা তুমি বের করতে পারবে। ইভেন সয়েল টেক্সচারের সাথে এর ভেরিয়েশন আছে কিনা সেটা তুমি বের করতে পারবে। তাহলে এই সবগুলো প্যারামিটার নিয়ে কিন্তু তোমার একটা কমপ্লিট রিসার্চ হয়ে যাচ্ছে। ওকে, এবং এভাবে তুমি যদি একটা এক্সপেরিমেন্ট করো দ্যাট উইল বি পাবলিশড এনিওয়্যার। বুঝতে পারছো? স্যার ইভাপোট্রান্সপিরেশনের সাথে ইভাপোট্রান্সপিরেশনের সাথে এই যে জায়গাটা ল্যাব থেকে তোমার 10th গ্রেডের একজন স্টুডেন্ট, হাই স্কুল স্টুডেন্ট, সে তার সামারের যে ভ্যাকেশন ছিল সামার ভ্যাকেশনে পুরো টাইমটা ল্যাবে এসে কাটিয়েছে, ল্যাবের এক্সপিরিয়েন্স নিয়েছে, ল্যাবে এসে পরে সে একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছে, সেই এক্সপেরিমেন্ট থেকে একটা পেপারও পাবলিশ হয়েছে ভালো ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে। হ্যাঁ, this is how they spend their time, this is how they make their time effective, make their leisure time effective, I should say. Okay. So this is all about our first experiment. Now we'll move on to our next experiment. As it is a very simple experiment, আমরা দুটো experiment cover করব, same nature, so it will be why soil cracks? মাটি কেন ফেটে যায়? ড্রাই হলে মাটি কেন ফেটে যায়? আবার আমরা কি ময়েশ্চার কন্টেন্টটা কমে গেলে স্যার শুকিয়ে গেলে ময়েশ্চার কন্টেন্ট কমে গেলে শুকিয়ে গেলে এই ক্র্যাকিং কি আমাদের এই যে ব্রহ্মপুত্র, তোমরা তো ব্রহ্মপুত্র পাড়ে গেছো, সবাই গিয়েছো, ব্রহ্মপুত্র পাড়ের মাটিতে কখনো ক্র্যাক দেখেছো? না স্যার, দেখো নাই, কিন্তু ধান খেতে মাটি তো ফেটে যায়। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের মাটি ফাটে না, কিন্তু ধান খেতে মাটি ফেটে তো ক্ষতি হয়ে যায়। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের মাটি হচ্ছে স্যান্ডি, এটা মানে কম্প্যাক্ট হওয়ার প্রবণতা নাই, কিন্তু ধান ক্ষেতের সয়েল তো স্যার
লোমি স্যান্ডি মানে লোমি সয়েল হয়, ওটার মানে একসাথে হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে। হ্যাঁ, The cracking occurs mostly in clay soil. why in clay soil and why not in sandy soil? কারণ স্যার স্যান্ডি সয়েল তো ওই ক্লট ফর্মেশনের প্রবণতাটা কম। Hmm. So due to lack of water and compactness, and during the formation of soil. lack of water তো দুই সয়েলেই, ধরো একই রকম মানে দুইটাই ড্রাই হয়েছে, স্যান্ডি সয়েলও ড্রাই হয়েছে, ক্লে সয়েলও ড্রাই হয়েছে, কিন্তু ক্লে সয়েল ফেটে যাচ্ছে। স্যার আমরা হচ্ছে ক্লে মিনারোলজির ক্ষেত্রে পড়েছিলাম যে এক্সপেনশন কলয়েড। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, আমি সেটাই শুনতে ওয়াটার যাচ্ছি। নিয়ে ক্লে মিনারোলজি, হ্যাঁ ক্লে সেটা মিনারোলজি যখন ওয়াটারটা চলে যায় তখন ওই জায়গাটা খালি হয়ে যায়, যার কারণে শ্রিঙ্ক হয়। ক্লে মিনারোলজিতে পড়েছো কিছু কিছু ক্লে আছে যারা সোয়েলিং এবং শ্রিঙ্কেজ হয়। এ সমস্ত ক্লে পার্টিকেলের সোয়েলিং প্রপার্টি সোয়েলিং মানে হচ্ছে আনকোপেটিং, আর সেই সয়েলের মধ্যে কারণ হচ্ছে প্রেজেন্স অফ দোজ স্পেসিফিক প্লেস। তাহলে এই যে এর কারণে সোয়েলিং আর শ্রিঙ্কেজ হচ্ছে। বলছিলাম যে ফিল্ড ক্যাপাসিটি, যে যখন সয়েলটা কমপ্লিটলি ড্রাই হয় এই অবস্থায় it is very difficult to prepare that soil for the next crop. That's why farmer যেটা করে প্রথমে সেই জমিতে কিছু পানি দিয়ে সেটাকে একটা ময়েশ্চার লেভেলে নিয়ে আসে, so that he can handle it very easily, he can plow it down very easily, and that is called field capacity condition. The farmers try to bring it to field capacity condition. And how we can determine this field capacity? We have a laboratory procedure for determining field capacity, and at the same time there are field methods. Farmer easily can do that. Field capacity is the water content of the soil at 2 to 3 days after rain or irrigation event, and the remainder of water has been removed by the downward force of gravity. It simply it is the loss of water if you just saturated soil. If a soil is completely saturated with adding water, or if you flood the soil. If you flood the soil, all the macro and micro pores will be filled with water. And then if you just let it dry only allowing the downward movement of water, nothing else. There are many loss process of water. Soil থেকে যে water loss হয়, there are many processes of losing water from the soil. What are those? It could be evaporation, it could be transpiration, it could be seepage, it could be runoff. So these are the different ways, and you know all these terms. And there is another way, called population or downward movement. So for determining field capacity, we'll be restricting all those methods of loss of water. All evaporation, we'll be restricting evaporation, we'll be restricting transpiration, we'll be restricting like runoff, we'll be restricting seepage, and we'll be only allowing
percolation, that is downward loss of water, downward movement of water due to force of gravity. So how can we do that? For arranging this, what we do, we just make a plot with cemented border down to say 1 meter. If we make a plot with cemented border and border extends to 1 meter, then there will be no seepage. Seepage means horizontal movement of water through the soil. So as the border is cemented, so there will be no seepage. And at the same time, we will be restricting evaporation and transpiration and overflow, that is runoff. How? So our borders, barns will be raised enough so that no runoff is there. And we'll be putting a polythene sheet on the top of the plot. So if we put a polythene sheet, there will be no evaporation. Water will evaporate, then it will be restricted with the polythene sheet and it will be cooling down and then comes to the soil again. So evaporation is protected. And transpiration will also be protected as a polythene sheet is there. So we will be only allowing downward movement of water. Water will go down. And that downward movement of water is due to force of gravity, gravitational force. So we assume that after 3 days, all water, the water present in the macropores will be lost through percolation due to the force of gravity. And water will only remain in the micropores. And that situation is called field capacity condition. So field capacity is the water content of the soil at 2 to 3 days after a rain or irrigation event, and the remainder of water has been removed by the downward forces of gravity. By the arrangement I have discussed just now. This assumes that the water removed from the soil profile is only removed by gravity, not through the plants or evaporation. As I say, all the evaporation by plants, that is transpiration or seepage or runoff, is protected. Because of this field capacity, How can you stop transpiration by plants? no, we are So not you can stopping. stop evaporation by. You got it right. We are not stopping transpiration, but what the water being transpired by the vegetation, that will be protected with the polythene sheet. So it will not be going out. That will be protected by the polythene sheet, and then that will come down again. This is how we are protecting transpiration. We are not protecting transpiration. We are protecting the loss of water from the systems for transpiration. We got it. Yes, sir. Thank you, sir. We are protecting the loss of water through transpiration by the arrangement. আমরা যেহেতু উপরে একটা পলিথিন ব্ল্যাক পলিথিন শীট দিয়ে দিয়েছি, ওয়াটার যতটুকুই ট্রান্সপায়ার হবে, লস হবে প্ল্যান্ট বডি থেকে, সেটা ওই পলিথিন শীটের কারণে সেটা এই সিস্টেম থেকে বাইরে যেতে পারবে না, ভেতরে থেকে যায়। তো সেটা আবার যখন কুল ডাউন হয়ে সেটা আবারও মাটিতে অ্যাড হয়ে যাবে। Because of these field capacity estimates are generally done before the growing season, as I have told you. Field capacity of soil only micropores water. Only pores
and all the macro are filled with air. Sandy soil reaches field capacity near the clay soil. The force with which moisture, so this is field capacity condition. Is it clear? Saturating the soil with water by supplying water. Then we will saturate the soil. We will put water on the surface of the plot. So we'll make the soil like we'll have 2 centimeters of ponded water, stagnant water on the plot. Covering the plot with plastic sheet, as I told you earlier, we'll cover it with plastic sheet for reducing evaporation and transpiration. Removing the cover after 3 days to determine water content by photometric method. And after 3 days, what we'll be doing, we'll be collecting soil and determining the water content by the gravimetric method, as I discussed earlier. The same way we'll be collecting and taking data. Like empty dish with lead plus moist soil, and dish with lead plus open dry soil. WW and W2, and from this equation we will find the moisture content at field capacity condition. Moisture will be getting moisture present in the soil is the moisture content in that soil at field capacity condition. As per the definition, the moisture present in the soil after allowing the soil to drain out through percolation with the restriction of all other loss processes from the soil, that is the moisture content at field capacity condition. So, for the definition, the moisture we find in that particular soil after 3 days is the moisture content at field capacity condition. Okay. Have you got it? The only new thing we learned from this experiment is what is meant by field capacity condition. Is it clear? Okay. Any question? লাইসিমিটার দিয়েও কি ফিল্ড ক্যাপাসিটিতে ময়েশ্চার নির্ণয় করা যাইতো? লাইসিমিটার, ইট ইজ কাইন্ড অফ লাইসিমিটার। আমি যেটা তোমাকে বললাম, তুমি তো টার্মটা নিয়ে এসছো, গুড, দ্যাটস গুড, তোমরা লাইসিমিটার পড়েছো। আমরা যে ওয়েটা বললাম এটা কাইন্ড অফ লাইসিমিটার। আমরা লাইসিমিটার কাকে বলে? লাইসিমিটার হচ্ছে এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা করলাম, তো এর সাথে লাইসিমিটারের যেটা থাকে, ইভেন নিচের এর একটা সিমেন্টের একটা ইয়া থাকে, বটমটাও সিমেন্টেড থাকে, এবং এটার একটা আউটলেট থাকে। সেই আউটলেট দিয়ে পানিটা বের হয়ে আসে, যে যতটুকু পানি ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্টের মাধ্যমে সয়েল কলাম দিয়ে নিচে চলে গেছে, সেটা নিচে যেহেতু সিমেন্টেড, ওই আউটলেট দিয়ে কি পয়েন্ট থাকে, পয়েন্ট থেকে আমরা সেটাই হচ্ছে লাইসিমিটার। সো দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ লাইসিমিটার। আমাদের if we could do this experiment, we have few lysimeters installed at the backyard of the department. Usually we do this experiment in those lysimeters. Thank you for bringing this terminology. Thank you, sir. Okay. Anything else? No? Sir. Okay. স্যার, আমরা মনে হয় আগের মেথডটার অ্যাডভান্টেজ আর লিমিটেশন আলোচনা করিনি। Advantage or limitations?
what are the advantages? স্যার গ্রাফিমেট্রিকে কি স্যার বিভিন্ন ডেপথে আসলে সয়েল ময়েশ্চারটা নির্ণয় করা যাবে? 0 to 15 centimeter soil কালেক্ট করলা, তারপরে 15 থেকে 30 সেন্টিমিটার সয়েল কালেক্ট করলা, তারপরে 30 থেকে 45 সেন্টিমিটার ডেপথে সয়েল কালেক্ট করলা। সেম প্রসেসে তুমি সবগুলো কালেক্ট করে কম্পোজিট করে সেগুলো ওয়াটার কন্টেন্ট করলো, তাহলে তুমি সয়েল প্রোফাইলে ময়েশ্চার কেমন। অগারটা তো ডেপথ পর্যন্ত দিলাম, তারপরে সয়েলটা যখন বের করব তখন আমি কেমনে বুঝবো এটা কোন ডেপথের সয়েল? তুমি ফার্স্ট, আমরা নরমালি এটা করি, এই অগার দিয়েই করি। যেটা করবে তুমি ফার্স্ট 15 সেন্টিমিটার ডেপথ পর্যন্ত অগারটাকে ইনসার্ট করো, ইনসার্ট করে সয়েল কালেক্ট করে তারপরে যখন আবারও তখন তুমি সয়েলটা নিয়ে আসতে পারবে, সেটা হচ্ছে পরের 15 সেন্টিমিটার। তোমার তো অগারের মধ্যে মার্কিং আছে তুমি কত ডেপথ পর্যন্ত গিয়েছো, ওইটা একটু কেয়ারফুলি নিলে তুমি বিভিন্ন ডেপথে সেম অগার দিয়ে তুমি কালেক্ট। These are advantages and disadvantages. Simple method, easy method, less costly, do not require high skilled operation, skilled personnel, or no technical know-how is needed here. Disadvantages: laborious, time-consuming, destructive method. Overestimation may occur as the temperature goes up. So we need to be very careful while drying the soil so that it's not burnt out. Destructive method. Why it is a destructive method? সয়েল কালেক্ট করতে হয় আর সেটা স্যার ওভেন ড্রাই করলে পরে তো নষ্ট হয়ে যায়। Exactly. So when we are collecting soil sample from the field, then we are drying it in the oven. It's kind of, you are bringing that soil from the field from its original condition and you are drying it in the oven. So you are kind of destroying it. And at the same time, it's some of its characters been lost. তখন তুমি এটাকে ড্রাই করছো, ড্রাই করার সময় এর মধ্যে মাইক্রোবস যেগুলো আছে সমস্ত মাইক্রোবগুলো মরে যাবে, সমস্ত এনজাইমস গুলো নষ্ট হয়ে যাবে। সো ইটস কাইন্ড অফ destruction, destroying the soil. And if you don't want to destroy it, so তুমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছো, সে ফর এক্সাম্পল, যে এক্সপেরিমেন্টটাই হচ্ছে স্মল স্কেলের একটা এক্সপেরিমেন্ট। সে তুমি তোমার একটা এক্সপেরিমেন্ট করছো, পট এক্সপেরিমেন্ট, সেখানে তুমি মাটি নিয়েছো হলো 6 কিলো, 6 কিলো মাটি নিয়ে অনেকগুলো পট তুমি রেডি করেছো, সেই পটে তুমি ময়েশ্চার দেখতে চাও ওভার দ্য গ্রোয়িং পিরিয়ড। সে একটা কফি গ্রোয়িং পিরিয়ড হচ্ছে 4-5 months, 4-5 months গ্রোয়িং পিরিয়ডে তুমি সেই সয়েলের ময়েশ্চার যদি তুমি দেখতে চাও, সো ইউ উইল হ্যাভ টু কালেক্ট সয়েল স্যাম্পল সেভারাল টাইমস। তোমার মাটি আছে 6 kilos, সেখান থেকে তুমি several times যদি soil collect করো, তাহলে তো that will affect your experiment. So you cannot destroy your soil. So that you need to design this experiment in a different way. এমন একটা মেথড তোমাকে এখানে ইউজ করতে হবে যে মেথডে তোমার you need not to collect soil sample. So the alternative is tensiometer, as I mentioned. টেনশিওমিটার হচ্ছে এমন একটা মিটার যেটা তুমি সয়েলের মধ্যে যদি ইনসার্ট করে রাখো, দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য রেজাল্ট অফ সয়েল ওয়াটার টেনশন। টেনশন কতটুকু আছে, সয়েল ওয়াটার টেনশন আমরা বলেছি ফিল্ড ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1/3 বার আর 0.3 বার। এটা 0.3 তে আছে নাকি 0.2 তে আছে নাকি 0.4 এ আছে, সেটা মেজার করার জন্য টেনশিওমিটার দিয়ে আমরা সেই সয়েল ওয়াটার টেনশনটা মেজার করি। সেই সয়েল ওয়াটার টেনশন থেকে আমরা এটাকে we can back calculate to moisture content in the soil. এই সয়েলের মধ্যে ময়েশ্চার কি পরিমাণ আছে, তাহলে আমরা সেম determination of soil moisture করলাম, not by gravimetric, not by that destructive method. It is
that is kind of in situ determination. Field condition যেভাবে আছে ওই অবস্থাতে ওখানেই আমরা এটাকে ইনস্টল করে আমরা সয়েলের ওয়াটার মেজারমেন্ট করতে পারি, ওয়াটার পরিমাণ আছে। Okay. Yes. While drying, we need to make sure that it's not over dried or it's not burned, as I say. Say for example, it could be overestimated sometimes. What? Like while drying your soil, you have burnt it out. If the temperature is very high, if it ranges above 105, you may burn it. If it is burned, then the organic matter present in the soil could be burned. If the organic matter is burned, what will happen? The organic matter present in the soil will be burned, and it will be turned into ashes, emitting carbon dioxide out from the system. So if it is burned, then you will be losing the weight of not only moisture, you will be losing the weight of organic matter also. Then the water content you will be measuring will be overestimated because you have measured the water content, loss of weight of water, at the same time loss of weight of organic matter. So the water content you'll be getting, that will be kind of overestimation. So you need to be very careful that you are not burning the soil out. The soil is not burnt out. Clear? Yes. That will be discussion clear. And do you have any confusion, any question regarding all this discussion? স্যার আগের ক্লাসে বলছিলেন স্যার ওয়াটার পটেনশিয়াল আর ওই ইয়াটা ক্লিয়ার করে দেন। Soil water potential and soil water tension. তোমার থিওরিতে দুটোই আলোচনা হয়েছে না, ওয়াটার পটেনশিয়াল এন্ড টেনশন? স্যার টেনশনটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু পটেনশিয়ালটা এরকম বুঝি নাই, আলোচনা হয়েছিল। হ্যাঁ স্যার হয়েছিল স্যার, ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি নাই। Potential, when we are talking about soil water potential, it has got few components. You can recollect from your discussion in the theory. In the potential, there are few components like what are those? Metric potential, and what else? Metric potential, gravimetric potential, solute potential, pressure potential. Do you remember? মনে আছে? অনেক আগে আলোচনা হয়েছে, বেশি মনে নাই। Potential, it has got few components, like as I said, it could be metric potential. Metric potential means the pressure by which soil particle holds water. Soil particle এবং soil water এর মধ্যে যে ফোর্স কাজ করে, যে ফোর্স দিয়ে পার্টিকেল ওয়াটারকে হোল্ড করে, সেটাকে আমরা বলছি metric potential. And that metric potential is developed due to adhesion and cohesion process. You know what is adhesion and what is cohesion. So the combination of the combined force of adhesion and cohesion that develops a force that is called metric potential. And gravimetric potential, the force that is working due to gravity at that level, at that elevation. It could be at different elevation, and the force of gravity varies with the elevation. So that also contributes to soil water potential. And
in soil water, it's not simply water. It contains different types of solutes in it, as it remains in water, in soil. So from soil, different types of solutes, salts comes to the water. So that water contains, say for example, organic matter, organic, dissolved organic matter that contains different enzymes, that contain different organic exudates, lactic acid, fulvic acid, humic acids, that contain different types of salts, all different types of minerals present inside. So that salts or solutes in the soil water that also contribute to development of potential. That is called আমি একটা ক্লাসে আছি পুষ্পা, আমি পরে ফোন দেব তোমাকে। That is solute potential. That also contribute to development potential. Then pressure potential also. Then air, from air, a kind of potential contributes. So all these things contribute to the development of potential. Okay. But when we are determining potential under unsaturated condition, soil is not saturated and at the same level. So elevation is not varying between. In that case, at the same elevation, so we can ignore gravimetric potential, or we can ignore air potential, pressure potential, everything. So what will be remaining? Only the remaining forces are metric potential and what? Solute potential. Yes. Even the solute potential, if you compare it with metric potential, the value of solute potential is very low, very insignificant. As it is very insignificant, so we can knock it down as well. And what is only remaining force? That is metric potential. And that metric potential is equivalent to tension, soil water tension. When we are measuring soil water tension, we are actually addressing metric potential in the components of potentials. Okay, so this is the major difference between soil water tension and soil water potential. It's discussed in detail in the theory class. Clear হয়েছে? দেলোয়ার, তুমি কোশ্চেন করেছিলে। স্যার তাহলে কি স্যার মেট্রিক পটেনশিয়ালটা কি ওটা টেনশন? ওয়াটার টেনশন, মেট্রিক পটেনশিয়ালটাই আমরা সয়েল ওয়াটার টেনশনকে ইকুইভ্যালেন্ট বলতে পারি। আমরা যখন সয়েল ওয়াটার টেনশন মেজার করছি, অ্যাকচুয়ালি we are addressing soil water metric potential. We are addressing metric potential only. স্যার ওয়াটার মুভমেন্ট মেট্রিক পটেনশিয়ালটা কি তাহলে? মেট্রিক পটেনশিয়ালটা হচ্ছে the force by which water is held by the soil. What force? The force developed through soil particle and water. And the force, এর ভিতরে কি ফোর্স কাজ করে? কোন দুইটা ফোর্স? adhesive force and cohesive force. Adhesive force কি? Between two different particles, like soil particle and water particle, water molecule. এর ভিতরে যে ফোর্সটা কাজ করে, that is adhesive force. আর cohesive force কি? Cohesive forceটা হচ্ছে এই যে আমি adhesive force এর মাধ্যমে একটা পার্টিকেল সেট, একটা পার্টিকেল আমি ধরছি এটা হলো আমার, তুমি আমার হাতটা দেখতে পাচ্ছ? হাত দেখতে পাচ্ছ আমার? জি স্যার। ওকে,
আমার লেফট হ্যান্ড যেটা আমার এটাকে আমরা বলছি একটা সয়েল পার্টিকেল, রাইট হ্যান্ড যেটা এটাকে আমরা বলছি একটা ওয়াটার পার্টিকেল। তাহলে অ্যাডহেসিভ ফোর্সের মাধ্যমে এই সয়েল পার্টিকেলটা ওয়াটার পার্টিকেলকে হোল্ড করবে। এই ফোর্সটা অনেক বেশি, অনেক স্ট্রংলি হোল্ড করে, এবং দ্যাট এক্সটেন্ডস বিয়ন্ড দ্যাট ওয়াটার পার্টিকেল, এই পার্টিকেলের বাইরে। সো এটা আরো এক্সটেন্ড হয়ে এর গায়ে আরো ওয়াটার পার্টিকেলকে হোল্ড করে। এন্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম সেটা তো আছে, তার সাথে সাথে আরো এই ওয়াটার পার্টিকেলের একটা ওয়াটার পার্টিকেল আরেকটা ওয়াটার মলিকুলের স্ট্রাকচার তোমরা দেখেছো, যে একটা ওয়াটার মলিকুল আরেকটা ওয়াটার মলিকুলের প্রতি আরেকটা অ্যাট্রাকশন আছে, দে ওয়ান্টস টু হোল্ড টুগেদার, লিভ টুগেদার, রিমেইনস টুগেদার। তাহলে একটা ওয়াটার মলিকুল আরেকটা ওয়াটার মলিকুল আবার ধরে রাখে, ওইটাকে আমরা বলছি কোহেসিভ ফোর্স। So with the combination of this adhesive force and cohesive force, এই পার্টিকেলের গায়ে যত ওয়াটার মলিকুল গুলো থাকে, একটু হোল্ড করা আমার ফোন দিয়েছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আছি আমরা, স্যার ভালো আছেন স্যার? স্যার আছেন স্যার, আপনার বাসা ভালো স্যার সবাই? স্যার আছি স্যার, ফ্রি আছি স্যার, ফ্রি আছি স্যার, জি স্যার ইনশাআল্লাহ। জি স্যার, আমি থাকবো স্যার, অসুবিধা নেই। জি স্যার, জি স্যার ইনশাআল্লাহ আমি থাকবো স্যার ইনশাআল্লাহ। জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। So this is how তোমার একটা সয়েল পার্টিকেল এর গায়ে অনেকগুলো ওয়াটার মলিকুলকে ধরে রাখছে, তাহলে একটা ওয়াটার কলামের মতো হয়ে যাচ্ছে, অনেকগুলো পার্টিকেলকে ধরে রাখছে। এখন এই পার্টিকেল থেকে যত সয়েল পার্টিকেল থেকে ওয়াটার মলিকুল যত সামনের দিকে যাবে, তত তার এই যে পার্টিকেলের প্রতি তার যে অ্যাট্রাকশন তত কমতে থাকে, তাই না? আর একদম নিকটবর্তী তার সাথে লেগে আছে যে ওয়াটার মলিকুলটা, তার প্রতি তার যে অ্যাট্রাকশন, যে টেনশন, তার চেয়ে ধরো এটার একটার পর একটা এরকম অনেকগুলো মলিকুল আছে, সে 10 নাম্বার 10 মলিকুল যেটা এটার গায়ে, ওইটার প্রতি সয়েল পার্টিকেলের যে অ্যাট্রাকশন তার চেয়ে 1 নম্বর মলিকুল যেটা, সেটা অ্যাট্রাকশন বেশি হবে না? অনেক বেশি হবে। তাহলে অনেক বেশি, তাহলে এই ওয়াটার মলিকুলকে অনেক স্ট্রংলি হোল্ড করবে, আর বাইরের যে এট দ্য এন্ড যে মলিকুল আছে সেটাকে, তাহলে ফার্স্ট লস হবে কোনটা? ওইটা। আরেকটু যদি তোমার লস করি তাহলে তারপরে এইভাবে ওয়াটার লস হতে থাকে, আর যত লস হতে থাকবে তত ওয়াটারের প্রতি তার সয়েল ওয়াটার টেনশন বা ধরে রাখার যে প্রবণতা সেটা তত বাড়তে থাকে। ঠিক আছে, যার ফলে আমরা বলছি যে যত ওয়াটার কন্টেন্ট যত কমতে থাকে, টেনশন তত বাড়তে থাকে। যেমন আমরা বলি স্যাচুরেটেড কন্ডিশনে সয়েল ওয়াটার টেনশন হচ্ছে 0। এটা যখন ফিল্ড ক্যাপাসিটি কন্ডিশনে গেল তখন টেনশন হচ্ছে 1/3 বার। এটা যখন তোমার ঠিক আছে উইল্টিং পয়েন্টে আসলো তখন তার সয়েল ওয়াটার টেনশন হচ্ছে 15 বার। This way, with the reduction of water content in the soil water tension rises. স্যার ওয়াটার কমতে থাকলে পটেনশিয়ালও কমতে থাকে? হ্যাঁ স্যার ওয়াটার যদি কমতে থাকে তাহলে ওয়াটার পটেনশিয়াল কমতে থাকবে? ওয়াটার পটেনশিয়াল ওয়াটার কন্টেন্টের সাথে ওয়াটার পটেনশিয়াল ওয়াটার পটেনশিয়াল না, পটেনশিয়ালের সাথে কন্টেন্ট টেনশন, যত তোমার সয়েল ওয়াটার কন্টেন্ট যত কমতে থাকবে সয়েল ওয়াটার টেনশন তত বাড়তে থাকবে। জি স্যার। So that is equivalent to your metric potential. এইভাবে তোমাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে জিনিসটাকে, যে how that is, and other যে potential-এর যে other components গুলো আছে, how they are contributing to that potential.
Okay. জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। যদি ক্লিয়ার না হয়ে থাকে I can repeat it. তোমাদের তো পোটেনশিয়াল পড়ানো হয়েছে না? তোমরা কি চাও যে আমি পোটেনশিয়াল একটু আলোচনা করব তোমাদের? স্যার করলে ভালো হয় স্যার। আপনারা কি বলে? পোটেনশিয়াল এটা কি জটিল মনে হচ্ছে? জি স্যার, শুধু স্যার এই পটেনশিয়াল কারণে আমি ওই টপিকটাই পড়তে পারি নাই, হাতে নিয়েছিলাম পরে বুঝি নাই, সামনে আগাইতে পারি না। কোন টপিকটা? Okay. I will try to discuss soil water potential a little bit. All it is already discussed by someone else. So I'll just touch that in that class. আমি বোধহয় 1 বছর পড়িয়েছিলাম soil water potential. ওই টপিক আমি দেখবো একটু touch করবো আমরা নেক্সট ক্লাস। ওকে, আজকে পর্যন্তই। আমরা নেক্সট ক্লাসে আর বাকি দুটো এক্সপেরিমেন্ট করব। আজকে আমরা দুটো এক্সপেরিমেন্ট করেছি। ওকে, ওকে স্যার। and that's all for today. Good attendance, আসসালামু আলাইকুম। 250. So that's a good attendance in the very first class of the semester. After the vacation. Sorry. Okay, thank you very much and see you in the next class.